ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਲਟਿਮੋਰ ਪੁਲ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕ ਪਾਏ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਦੁੱਖ। ਬਾਲਟਿਮੋਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਾ ਦਿਵਾਇਆ ਭਰੋਸਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਰੂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਕੰਸਰਟ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਿਆ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ISIS ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਰਫਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਮਾਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਤਾ ਰਫਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ 90 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। The Secretary stressed that the United States and Israel have a moral imperative and a shared strategic interest in safeguarding civilians, noting that any assault on Rafah should not proceed without a credible and implementable plan that ensures the safety and humanitarian support for civilians sheltering there. The Secretary also urged Minister Gallant to expand entry points for humanitarian assistance and address distribution challenges inside of Gaza. He also reiterated the department's commitment to establish a temporary maritime corridor to provide humanitarian assistance to the people of Gaza. Separate but related, between March 2nd and today, U.S. Central Command has conducted 17 assistance airdrops into Gaza, with more than 470,000 culturally appropriate pork-free meals and over 8 tons of food items such as rice, flour, pasta, and canned food. As always, safety is a top priority when planning these airdrops. Of note, during yesterday's humanitarian airdrop, which included approximately 80 bundles, 3 bundles were reported to have had parachute malfunctions and landed in the water. It is important to note that drop zones are chosen to mitigate potential failures of parachutes to deploy. These humanitarian aid drops occur over water, and the wind causes the bundles to drift over to land. In the event of a parachute malfunction, the bundles land in the water. While only one part of the broader humanitarian effort, these airdrops are an expedient means to deliver critical aid to Gaza. As you've heard us say, we are exploring other options to increase the flow of aid with our partners, including the maritime corridor, which we previously announced. And switching gears, last year, the department announced policies authorizing administrative absences as well as travel and transportation allowances that would allow service members and their dependents access to non-covered reproductive health care. This type of care includes non-covered abortion and assisted reproductive technology, such as in vitro fertilization, ovarian stimulations, and egg retrieval. ਰੂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਕੰਸਰਟ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਹਮਲੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ISIS ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। Now in Ukraine, today Russia launched a massive wave of missiles and Iranian-made drones against Ukraine's cities and civilian infrastructure.
which Ukraine reports is the largest series of airstrikes that Russia has launched against Ukraine's energy grid since the start of this war. Ukrainian officials say that at least 10 different regions of their country were struck, leaving more than 1 million homes without electricity. Our hearts go out to all the families of those civilians who were killed, and we're praying for a quick recovery for those who are wounded by these attacks. They demonstrate once again, the attacks do, how vital it is that we continue to provide Ukraine with air defense systems and capabilities, interceptor missiles, the tools that they need to protect themselves and their infrastructure. Mr. Putin's not waiting. He's not sitting on his hands. He's making lethal use of every single minute available to him while our own Congress refuses to act. He's not wavering, neither should we. The House of Representatives must pass the National Security Supplemental as soon as possible so that we can provide Ukraine with this vital equipment. And as we've seen in just the last couple of days, every single day the House delays is another day that the Ukrainians have to pay for it with their own blood. Now, also today, the United States put forward a resolution at the UN Security Council that supported ongoing diplomatic efforts aimed at securing an immediate ceasefire in Gaza as part of a hostage deal. Notably, the resolution condemned Hamas for the October 7th attacks, which we believe is long overdue, blaming Hamas, condemning Hamas, especially in light of the UN's recent report confirming that Hamas engaged in conflict-related sexual violence. This was a balanced, timely text, and it is in line with our long-standing calls for an immediate ceasefire in Gaza over a period of at least 6 weeks as part of a hostage deal. Nothing new there. The vast majority of the Council voted in favor of the resolution, some 11 other nations. Unfortunately, Russia and China vetoed it. That was hardly a surprise. They'd rather shoot down something that we authored simply because we authored it, rather than consider the strength of what it called for with overwhelming Council support. And what did it call for? An immediate ceasefire. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਲਟਿਮੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਮਾਲਵਾਹਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਪੁਲ ਦੇ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਢਾਂਚਾ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Had the opportunity to pray with them and pray for them, and the strength of these families is absolutely remarkable. And we want to let them know that we are here with you every single step of the way. We are praying for you now and always, and we always will. We've also had the chance to spend time with a lot of our first responders who we mentioned before. The work that they have done since early in the morning, and they have not stopped since, is truly remarkable. These are individuals who in the middle of the night jumped into some very challenging environments, some very challenging territories, and have not stopped in their quest to making sure that each and every person is seen and supported and lifted up. And so to our first responders, today and always, we just want to say from the bottom of our hearts, thank you. We've also had the chance to speak with both the President and the Vice President, who have been full-throated in their support of everything that we're doing here in Maryland, and we just want to say how grateful we are to them, how grateful we are to the Secretary of Transportation and the Department of Transportation, who within hours of this happening, I was on the phone with the Secretary of Transportation. I think Secretary Buttigieg called me at 3:30 in the morning. And now he and his entire team have been down here this afternoon spending time looking at the efforts, looking at the damage, and also identifying what they can do to support and help. Can't tell you enough how much we appreciate that, Mr. Secretary. And also please let the President and the Vice President know from the bottom of our heart how much we appreciate it as well. We've also had a chance to be here with our remarkable congressional delegation. From the earliest parts of the morning, our congressional delegation has been there throughout. And I always say I'm grateful that I've got such a remarkable congressional delegation. And today, I just have another example as to why I am a very lucky governor to have the congressional delegation that I have. And also our state, our local elected officials, Mayor Scott, who literally got a call from the very first thing in the morning. I know you have had no rest in a very long time, sir.
And so I want to say how much we appreciate you. But also, it's to the members of the philanthropic community who've been reaching out and offering support. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਲਟਿਮੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਜਹਾਜ਼ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ 22 ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਬਚਾਅ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਬਾਲਟਿਮੋਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਾਲਟਿਮੋਰ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Before I leave for North Carolina, which I'm going to do in a few minutes, I want to speak briefly about the terrible incident and accident that happened in Baltimore this morning. At about 1:30, a container ship struck the Francis Scott Key Bridge, which I've been over many, many times commuting from the state of Delaware, either on a train or by car. I've been in Baltimore Harbor many times. And the bridge collapsed, sending several people and vehicles into the water, into the river. And multiple U.S. Coast Guard units, which are stationed very nearby, thank God, were immediately deployed along with local emergency personnel. And the Coast Guard is leading the response at the port, where representatives from the Federal Highway Administration, the FBI, the Department of Transportation, the Army Corps of Engineers, as well as Maryland officials and Baltimore Police and Fire, are all working together to coordinate an emergency response. Officials at the scene estimate 8 people were unaccounted for still. Not still, were unaccounted for. That number might change. 2 have been rescued, 1 without injury, 1 in critical condition. And the search and rescue operation is continuing for all those remaining as we speak. I spoke with Governor Moore this morning, as well as the Mayor of Baltimore, the county executive, both United States senators and the congressman. And my Secretary of Transportation is on the scene. I told them we're going to send all the federal resources they need as we respond to this emergency. And I mean all the federal resources. And we're going to rebuild that port together. Everything so far indicates that this was a terrible accident. At this time, we have no other indication, no other reason to believe there's any intentional act here. Personnel on board the ship were able to alert the Maryland Department of Transportation that they had lost control of their vessel, as you all know and reported. As a result, local authorities were able to close the bridge to traffic before the bridge was struck, which undoubtedly saved lives. And our prayers are with everyone involved in this terrible accident and all the families, especially those waiting for the news of their loved one right now. I know every minute in that circumstance feels like a lifetime. You just don't know. It's just terrible. We're incredibly grateful for the brave rescuers who immediately rushed to the scene and to the people of Baltimore. ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਹੀਨੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਟੋਰਾਂਟੋ ਡਰੱਗ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੇ ਨੋ ਟੂ ਅਲਕੋਹਲ ਨਾਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਸੁਸਾਈਡ ਵਾਚ, ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ, ਫੈਂਟਨਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਓਵਰਡੋਜ਼ਿੰਗ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਸਲੋਗਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਓਪੀਓਇਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ GTA ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਐਪੀਡੈਮਿਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਨਾਮੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਓਵਰਡੋਸਿਸ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਲੋਗਨ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਅਬਿਊਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਓਪੀਓਇਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਫਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਲੋਗਨ ਹੈਗਾ ਨੋ ਡਰੱਗ ਇਜ਼ ਸੇਫ ਡਰੱਗ ਟੂਡੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 2-3 ਸਾਲ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਇਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੇ ਹੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਸਟਾਪ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਟਾਪ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਟਾਪ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅਲਕੋਹਲ ਫ੍ਰੀ ਐਪਲ ਚੈਲੰਜ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 2 ਪਹਿਲੂ ਹੈਗੇ ਆ।
ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ 16-17 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਜਰਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਸਾਈਡ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਕਿ ਮਾਰਵਣਾ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਈਏ ਵੀ ਜੇ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੇ ਜੋ ਸਮੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, 200 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟਰ ਬੈਲਥਨਫਲਬੀ ਨੇ ਕੁਈਨਜ਼ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ $214 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Mr. Speaker, I would like to begin by dedicating a Budget 2024 to the story of a 19-year-old who left his home in war-torn Europe in 1949 and found his way to Canada. With nothing but the shirt on his back, he dreamt of a new life and a new opportunity to go to university, to get a job, to raise a family and feel safe and free in his new country. Well, Mr. Speaker, that young man was able to work hard and through being industrious, get into engineering at the University of Toronto, marry a beautiful woman, get a job in Montreal and raise 3 wonderful children. That 19-year-old is about to have his 94th birthday, and while he never saw his parents again, as the Iron Curtain prohibited him from going back to his homeland, he lived the Ontario dream. He lived the Canadian dream. Mr. Speaker, as I'm sure you are aware, the budget is a forward-looking document. It's a roadmap, a blueprint, and it's our plan to rebuild Ontario's economy. This budget provides certainty to markets and, as importantly, confidence to people that the government is prepared for whatever lies ahead, regardless of the challenges the national or global economy might throw our way. But before I turn my attention to the road ahead, Mr. Speaker, I would like quickly to take us down the road just travelled. And much of this will not be news to the people of Ontario. It has been a challenging year. Life has rarely been this expensive. The Bank of Canada has for months now repeatedly raised interest rates at a big pace. The pace and frequency of the Bank of Canada rate hikes has been punishing, perhaps most of all on homeowners whose mortgages have in some cases increased by thousands of dollars a month. Making matters worse, the federal government's carbon tax is making everything more expensive. From groceries to gas, the hard-working people of Ontario can't escape paying the high cost of the federal carbon tax. 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 23% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। And to share our common sense plan to axe the tax, build the homes, fix the budget, stop the crime. Obviously, last night was a terrible, terrible night for Canadians. After 8 years of Trudeau, everything costs more, work doesn't pay, housing costs have doubled, crime, chaos, drugs and disorder are common in our streets. But we thought that there would be a small ray of hope with members uniting against this terrible April 1st tax increase. Trudeau wants to hike the carbon tax by 23% on April 1st as part of his plan to quadruple it all the way up to 61 cents a litre.
Canadians cannot afford to pay more in taxes. And so we put forward a motion asking for all parliamentarians to spike the hike until I can axe the tax. And unfortunately, the NDP, Bloc and Liberals joined together in a carbon tax coalition to raise taxes on Canadians. But so we lost the battle to spike the hike yesterday, but we're going to win the war for lower taxes. And when I'm Prime Minister, we will axe the tax altogether. There will be a carbon tax election. The next election is a referendum on the carbon tax. That's right. Do you want to raise the tax to 61 cents a litre, or do you want to axe the tax? That's the choice. It's that simple. In the meantime, Canadians are suffering. We see the inflationary debts and spending and taxes have driven up costs to the point where 2 million Canadians a month are lined up at food banks. 1 in 10 Torontonians are eating at a food bank right now. There was a riot at a Montreal food bank because the food ran out, and they had to call the police to break up the disruption. Now there's 8,000 people who have joined a Facebook group called the Dumpster Diving Network, where they share tips on how to jump into a dumpster and get a meal out of it. It's crazy. Never would we have imagined this before Trudeau. We now have tent cities in every major centre in the country. Some people are even calling them Trudeau towns. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ 39 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਿਮਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪੀਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 223 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬੇਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਗੂ ਯਵੇਜ਼ ਬਲਾਂਚੀ ਨੇ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 41 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 39 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਲਟਿਮੋਰ ਪੁਲ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕ ਪਾਏ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਦੁੱਖ, ਬਾਲਟਿਮੋਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਾ ਦਵਾਇਆ ਭਰੋਸਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਰੂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਕੰਸਰਟ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਿਆ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ISIS ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।